Hello, trời ơi, hơi mỏi nhá. Ăn tối cho cố vào. Học thôi. Yo yo. Hello, trời ơi, hơi mỏi nhá. Tài liệu shop. Nó xem đến cái bài marching photo. Dirt and bump improve. Ui, còn nhiều thế nhở? Chết. Swimming pool reflection. Different way to cut out. How to create addition tip. How to work with classes. Này. I would say fog. So what we can out Cái này hôm qua hôm nào xem rồi. À, mình phải vào làm cái fork. Rồi cũng chỉ tạo ra layer. Okay, and you have to do kind of get the same perspective that you a little bit like this. Cái fork thôi. Made classes. À, đúng rồi. Dưới này. Cái gì nhỉ? You need the lasso. Oh, you need to and you as I don't do this bit. The very small those. Bình thường thôi. À khoan, đúng rồi, đúng rồi. Thực hành thì bật tiếng lên tí cho nó vui. Ui, thật sự hôm nay ăn quá no luôn. Shop thế nhỉ? Ông ấy làm gì thì mình làm theo luôn cho đỡ bị kiểu xem đến video kính rồi nước các thứ rồi mình mới đi làm mấy cái này thì xong dần dần mình kiểu mình sẽ không muốn thực hành nữa luôn đấy. Thật ra mấy cái này thì cũng là những cái mình biết rồi nhưng mà thử làm một sản phẩm hoàn thiện từ đầu đến cuối theo kiểu ông ấy xem.
Video này ông ấy chỉ more export thôi. darkness only on the corners. Orange have glasses and some organization. Ok, hôm nào xem đến video này đúng không? How to work with glasses. How to work with glasses. It's time to work With- on the window glasses. Okay. And if you remember, we have something in the adjustment folder. We have a folder with named glasses with the glasses mask. And inside that we have the row reflection coming from Corona or V-Ray, whatsoever, of this wall and this swimming pool. First of all, we are going to take the same photo we have here in the foreground to cover the area that goes, like if we have the same kind of vegetation on our back, okay? And of course you can use a different photo if you like, but I don't worry too much about. I want to simulate that we are in the same environment. Of course I'm going to use the same photo, okay? Glasses 5% more light, from a 2% to 5% strong, so it's very minimal. And you know, glasses works in the way that if you have more light on the side you are, then you can see some reflection. But if you have some light on the other side, then the glasses are basically transparent, so there is no way to see the reflection. So you know, you can go from a 5% reflection frontally to almost nothing, okay? Is a different thing when you look at dielectric on the side view. So we need to do some work on the glasses and then in a different way here on the swimming pool to make the water, okay? And that will be another exercise, or the glasses in this case. So let's start, and as you can see here, this reflection, we can keep this one for the wall, and here we have the photo. So I press Ctrl J. Now remember that when you see, and the old one will be basically discarded and on the glasses folder. Glasses. Cái này Master Dota à? Đây rồi. Main này, edit sẽ nằm trong edit. Chính xác. Chết lộn. Glass. Mình sẽ dùng cái này. Ok. Dùng cái này. Kéo lên. Oh no. Keep it back. Đúng ta? Hình người vậy. Oh. Wait. Ok. Mình sẽ cho to hơn. Kiểu như cảnh đằng sau này nó sẽ cây cối to hơn. Để tí ra trời đi. Thế này đi nhỉ. Same horizon. And as you can see, it goes on the top of the. Now, depending on the version of Photoshop you're using. Mình đang dùng cái này mà, cái grass mà. Đây chứ. Cái này. Nghèo đét. Sao ta? Hình như là không phải đâu cu. Lộn. Thế là cái này hả? Here. Right? You should, if you just here, you see, I'm
trying to match the horizon. I'm trying to match this line, and that's it. So I'm going to keep on this photo only for, you know, this line here, this small patch that goes between the swimming pool and the background. And then we need something for, I mean, the background itself, and we can just go inside here. And what I want to do is basically a mix of the background photo plus the sky. So we have the sky here and we have the background here. So I'm going to Giờ nhét xong cái trời đã. Ồ, nó bé lắm luôn. Cái áo nhỉ? À, raw reflection đây. Cái nó vào đây. Ok, I got it. Ông anh muốn làm thế này. Sao? select, look at this. I'm going to do that. If you just here, you see I'm trying this line here, this small path. Cái này trắng đây là được. Okay, match rồi đấy. That goes between the swimming pool and the background. And then we need something for, I mean, the background itself. And we can just go inside here. And what I want to do is basically a mix of the background photo plus the sky. So we have the sky here and we have the background here. So I'm going to press Ctrl Alt E, and here the old ones are still there here in the glass to modify them, which is Ok. Ông ấy đang bảo là cái này. Đây. Cái này. Đây là cái trời. Đây. Mang thành cao cái. good because I don't want to. And now that I have this merged layer of the forest plus the sky, I'm going to bring it up here in the glasses folder. And as you can see, now we have that photo there. And what I'm going to do is I'm going to scale this down because I want to get the same ribbon, and that a very soft brush. Here we go. And this, and put a mask on it. I'm doing this visible mask. We'll do adjustment on the group. Now, normally is not a good habit to do so, because if you attach an adjustment on the group itself, the content of the group for Photoshop is like merged. So if you have any blend mode inside layers of the group, you know, it's going to be, you know. Đại khái là ông ấy bảo là dùng adjustment lên group là một thói quen xấu, không nên dùng. Cái này thì mình cũng biết rồi. Đầu tiên là mình phải loại bỏ cái class đâu nhỉ? Đây. Trong đường này, trong G. Đây. Okay. Is going to, you know, lost it, and then you don't want to brighten up a little bit the couple with this. And as you can see, it works automatically, because this is how, you know, dielectric works.
we have a very, very, not just like that. Basically, the reflection is stronger when the interior is darker. So the reflection should be stronger in these areas and even Less. less visible on these areas, which are kind of bright. So what to do? We just reveal the render itself. And we use use saturation Hue. to basically for your glasses, because now the glasses will be strong. Mask, we just control mask somewhere, okay? We don't need this anymore. We go back to 100%, and now we let's say a real. And as you can see now, the reflection is kind of weaker where we have these bright areas. Okay. Differences to make something like a contrast. You can press Ctrl M once you select on the mask to do the darkness. And then we have the Fresnel effect. And the Fresnel effect is basically like saying that the more you look far away from this, you can call this one Fresnel reflection, just because we want one more mask, basically. So one more mask. And now we can take the gradient tool, radius, the background reflection is. So we do this. And as you can see, at the border, at opacity, and we have our reflection. Remember that normally what happens in real life is that you have not just one layer of glasses, but you have multiple layers. So if you want to do that, you need to copy again the reflection. So we can just make a copy of this group here, Ctrl J, selecting the group, as you can see. The second layer is always less strong than the first one, so I'm going down with the opacity, but then I select the move tool, and I just with the arrow keys, we can just, you see, just move by 2 pixels. So you have this kind of double reflection, which is actually more realistic than a single reflection. Ok. Bước này mình biết rồi. À thôi. Cái này xóa đi. Cái này là một lớp kính này. Bên đâu? Đen mạc vào với nhau. Hue, invert, Ctrl A, Ctrl C, về lại đây, glass, cái này G, cái này là phản xạ. Mình đã làm hơi khác không ấy nhá. Mình xem cái hiệu quả mình nó có ra không. Hoan. Cái trắng phản xạ ít, cái đen phản xạ nhiều. Đúng không? Đúng rồi. Ctrl L. Bây giờ mình mới cầm cái cục này, mình giảm đi đúng không? Ơ kìa. À, bỏ này đi. Cái này mình chỉ lấy cái phần này thôi.
Ok. Bấm bấm. Quên. Đây nữa chứ. Chịu cha. You show. Bị lỗi này hoài. Đấy. Cái này mới khó chịu nè. Ok, hiểu. Cái này kéo lên đây luôn, đúng không? Nhưng mà ngược lại. Rồi cái này sẽ phải to nữa. Đây vừa luôn. Nhầm. Ok, hơi điều nha. Ông ấy xử lý cái phần trắng trắng này như nào? Hồi sau sẽ rõ. Nhưng mà thôi mình tự xử lý được. Cái này vẫn 100 này. Cái này đổi thành thế này chứ, đúng không? Chỉ có một cái thôi. Blue. Chà. The reflection would be much stronger. At the final amount of reflection that you look at swimming pool during, because you have lights coming from within the swimming pool. So
kính không chỉ làm thế này thôi. Thì cái phần này nhá, phần này mày phải làm tối xuống. Sang quá. Tối cái này ít thôi, tối bằng cái này đi. Và nó cũng nên theo mình nghĩ là như này. 10. Nó phản xạ vào. Nó đè lên. Ha ha. 70, 50. Yeah, maybe. Mười tám, 20 đi. Rồi thêm một cái nữa đúng không? Để 1, 2. Nhân cái nữa. Rồi kéo 1, 2 pixel. Thế này hơi nhiều đấy. Cái này chưa rõ lắm. Đây đi. Oh shit. Cha. Cùng một hiệu quả mà đúng không? Kệ. Cái này phải để ít hơn. Này 20 và cái này là 10. Ok. We need to work in that way now. So the first step would be to find the right main folder to create a folder inside. So because the swimming pool is part of the render, the right main folder would be adjustment. So I create a subfolder inside adjustment and I call it swimming pool. We need to go inside the mask folder and here we're pressing Lấy mask. Mình cái này là edit. Mask đâu nhỉ? Chết cha, đều có mask. Chết cha. Làm gì có cho mình mask đâu. Tự mask à? Tự mask cũng được rồi. Because I don't care. Mình sẽ cho nước lên tận đây vậy. Cái này đơn giản mà. I don't care. Sau đó đây đúng không? Chuẩn đét luôn á. Ok. I don't need a mask. Pull. control at the same time. Pass, we get inside the swimming pool. Okay, so now we have the one we used for the glasses, and so we make a copy of it, Ctrl J, and we take a copy and we bring it inside the swimming pool. Okay, so now we have the đúng rồi, cái phản xạ này thì chung. Đâm ra mình cầm cái này, mình kéo lên đây. Đây rồi. Content, the path that we need. But if you check now, the raw reflection is kind of wrong because at the beginning we made this concrete wall brighter and is not as bright as we need. We just work on the reflections of
these glasses, and this is the old reflection, so again it's wrong. And also we have a new background and a new sky, and here we don't see any reflection of it. So what we need to do now is one by one to take the new elements, make a copy of them, and put them on top of the old reflection before we can, let's say, match this one, merge this one with the render itself. Okay, so let's start with the reflection we have here. Okay, what we need to do, and what I normally do is this: I can just go on top of the layers here. I normally hide the props because sometimes they just annoy me or what. Control Alt Shift E to get, basically this is the area I only, and I'm bringing this layer, how much I will resize it or is it, but can scale it down in the right position. That is the you're not gonna find any issue. And so we have now the new reflection, and we can do it again. Then we can do something even here for the backgrounds, and as I told you before, we can go here and we can do it again. You can do this, or you can just take the ones we have inside the Fresnel reflection, I think. Anyway, we can just select the background photo with the trees and the sky and press Ctrl Alt E to get a copy of it. We bring the copy up here. Again, we flip it vertical, so Ctrl T, and then right click, flip it vertical. And I don't know, from this point of view, probably these trees are so far away we are not going to see something like this. I don't know, it's a little bit, I mean, it's not easy to understand what you can actually get as a reflection from here. But anyway, we are going to keep this on a separate layer so we can move it any moment. And with work, I can unlink the mask from the content. And if you feel pressing, press my button here is because of the anti-aliasing. So don't worry, sometimes you have to merge everything together to see the actual results. Now, I like what I see. And for last, I put a curve, because remember that a reflection is always darker than the actual object which is reflected. So we need to do something like this, okay? And I will also have a little bit of use saturation just to desaturate it a little bit. Okay, it's not enough because we need to first go down with the opacity. Far away from us is more visible than the reflection. And this is the linear reflection, linear gradient, sorry, not a radial, okay? So I'm trying different many times, okay? Okay, so let's say that this is the horizon, so the reflection is 100% strong at the horizon. We can pin the starting point of a gradient there, which is white, and then we can just keep this going down, and we can get a nice realistic result, like in this case. Okay. Okay. Now what is làm luôn này nhá. Ôi giời ơi, hơi nhiều. Mà khoan, sao tự nhiên cái này của mình mạnh nhỉ? Classes 15 mạnh á. Ít thôi. Đây. Không sao đâu. Bây giờ mình sẽ copy phải nguyên cả phần bên trên này. Bắt đầu từ này, Ctrl Alt I. Đúng không ta?
Lộn. Đây, đây, đây luôn. Ba cái này, Ctrl Y. Rồi. Nhét xuống đây. Đảo ngược. Ctrl T. Vertical. Đây rồi. Nó sẽ nằm tầm đây. What is this? Ok đã. Xong cái này. Riêng cái này. Khoan. Riêng cái này thì mình nhân ra một cái nữa. Chà. Chà. Ok, very good. Ctrl Shift G. Riêng cái này mình sẽ để tầm đây. Đó. Kiểu vậy. Thế là cần chó cái này nữa nhỉ? Thật. Giờ mình có này rồi, có này rồi. Ok. So cái này sẽ là pull. Ctrl G nó vào. Fresnel đúng không? Fresnel. Riêng cái này thì mình đồng ý không ấy này? Cái này mình sẽ đổ. Đúng không? Ok. Cành gì xuống, đúng rồi. Phải có cái Fresnel này. Nhưng mà hơi mạnh quá. Tầm này chắc là được. Okay. Chắc thế này thôi. Ok. Fresnel. Then desaturate a little bit. A little. Then darker. And What's missing is a little bit of distortion tool on a smart with this reflection. Okay, so I press Ctrl Alt E. You see, and I have a new layer with the. If I made a mistake, I need to go back to this and make another copy, Ctrl Alt E, and start all over. But at least, you know, I have a backup. So this is here. Okay, smudge tool. What I'm going to do is I use the pen instead of the mouse, so I can use the pressure. Okay, so and then with the very, you know, so I want to first of all unlink the content with the mask. I don't want to modify the mask. What I want to do is this. I want to just, you know, break the image horizontally, because if you have some waves, some ripples on the water, from this point of view, they becomes lines. Okay, so you don't have to do this. You don't have to do this everywhere, or, you know, exaggerate with this. Put a little bit of white on the side view. Okay, if I'm making bigger, can go back here, take the smudge, search the new tip you just created, like this one, and then in the brush settings you go use the brush. Probably easier, always pressing shift
And we can increase the strength if you want. We can increase the size. See, probably too much. We need to make a little bit bigger and a little bit less, because you need to, and so on. But the key here is random. Be careful to move all the way. You can also try with different shapes, because now these are pretty sharp. You can try with a much more blurry. Ok, đi tạo cái brush nào. Rất nhỏ thôi. Làm thế nào bây giờ? F5 à? Transfer opacity không phải. Scattering không phải. Shape đây rồi. Space. Shape dynamic. Chấm đây. Too much. Okay, maybe, just maybe. Edit, define brush preset. Yeah, I got it. Now we're gonna take this, Ctrl E, Ctrl G, hide it, and then use smooth the tool. Where? Here. Mày đây rồi. Brush preset, bỏ xếp đi, cho cái đầu dệt lại. Kéo đúng không? Ui cha. Hơi nhiều thật. Nhiều đấy. Hơi nhiều nhá. Xoa bớt. Kìa. Brush, define brush preset, Azora, Servoke 01. Mày được biết. Hôm nay mình đã hơi lười rồi, kiểu ăn no quá. Ơ chết, ăn no quá, muốn đi nghỉ và ngắm lại, nên mình phải chăm chỉ hơn. Mình lại tiếp tục. Cái khóa này mình nghĩ là khá là lâu đấy, là tăng tốc lên được để học những kiến thức mới.
Với mình thì đến cái đoạn này cỗ khóa nó bắt đầu thực hành ấy. Thật ra những cái này là mình biết rồi, không đến mức gọi là không biết, nhưng mình vẫn muốn làm. Mình tin là phần 2 chắc chắn nó sẽ nằm sau, chưa phải bây giờ. Thật ra là mình phải kiên trì mình theo. Phần 2 chắc chắn là ở sau. Ấy. À, em blur mà cu. Đoạn này cho mạnh mạnh xíu cũng được. Cái này thì ít thôi. Oh shit, 1 view. 2 view chứ. 1 view chắc chắn là của mình rồi. Chào ai đó đang xem nhé. Xin chào không ai cả. Mình rất muốn bật vài bài nhạc bốc bốc mình thích trên stream này, nhưng mà sợ đặt quyền nên thôi. I think it's good. Let's move on. Stroke. We're going to see how to paint light. Ok, xong phần nước. Adding detail using passes. When you render the final image, those textures kind of, disappear, okay? But if you look at the passes, we use such a pass to restore some of those details. Now, what I'm doing here is to, of course, opening the pass folder, and you need to look for the source color or the diffuse pass if you are using V-Ray. And basically in this pass there's no light, no reflection, nothing, just the pure and planar texture you are using in your 3D rendering software. So what to do now? I'm going to add a black layer at the bottom, just because I don't want to see anything else than this layer here. And then on the top we can use saturation to take away all the colors. So I bring saturation down to -100. You can attach this layer, this adjustment layer, to the previous layer if you want. And then we are going to use curves. Now we want to get details from, okay? So we don't care about anything else. We don't care if it becomes extremely contrasted or completely white or completely black everywhere else. We just look at this area, okay? And just to be specific, in this area is somewhere here, you see? And this is the amount of informations per color, per value, okay? So for example, here we have something like medium gray. There's a few pixels which are completely medium gray inside the image right now. So we need to look for these values. And you know what? These values are basically, close to 75. They are 75 plus or minus. Some of them will be like 74, 76, doesn't matter. But anyway, it's 75. Now, what I want to do here is to contrast this image as much as I can. So this is the type of contrast we're going to do. Something like that, okay? But something taking the darkest value and the brightest value and, clamping them. So this is what we are going to do, okay? And the result we are looking for is something like Dirt. this. Dirt Okay? à? This is the result we want. So something really, really contrasted, with some areas completely dark, completely black, and some areas completely white, okay? So something like this. And now that we have this, we can just Ctrl-Alt-Shift-E to make a new layer with this result, okay?
if you want like a backup. Otherwise, if you don't, Control I and press Control I. The layers, we hide the passes, and into the adjustment folder, we make a new group. We call this one, I don't know, sidewalk. We make a curve inside that. And in order to complete the exercise, first we need the mask of the sidewalk. So I'm going into the mask folder, and here we go. This is the green one. We are lucky as the first we selected to use the curves. With that, you are basically revealing Oh. some details. Oh my You can god. zoom in. See? Oh Before and after. shit. Damn. And it depends on how strong is the contrast or what you do with this curve. Oh, I understand. Nhưng mà vấn đề là nó đếm cho mình kênh mask tay vậy. Thách tao. Ngồi làm thỉnh thoảng mình sẽ bật nhạc nhé. Gửi một ai đấy đang xem. Nếu bạn là người tôi không quen thì chúc bạn xem stream vui vẻ. Còn nếu bạn là anh Đức Anh thì hãy đi làm bài đi. Bởi vì đến đoạn này em sẽ tua với cả cắt để em hiểu rất nhiều ấy. Anh xem em thì cũng đây rồi. Anh hiểu ý em mà đúng không? Chết cha, làm gì có defuse đâu. Mình còn đéo có defuse luôn. Oh shit. Fuck. Nó có bảo có cái exr.io đúng không? Mình phải download vào đây về đâu? Exr download. Open. Automatically finish. Xếp đi cu. Lâu thế. Đừng có nói là không xếp được nhá. Chết tao. Đi. Phái nhẹ mà. Xếp được đi. Đây rồi. Mình nghi ngờ trong cái file XR này nó có mấy cái linh tinh nữa. Mà hôm nay em sẽ nghỉ sớm á. Cái gì đây? Mình đang định làm cái đếu gì nhỉ? Work training. Đây rồi. Khi mà mình quăng cái này vào. Open. Nó sẽ đọc được file mask cho mình thì phải, nếu mình không nhầm. Oh cha. Trời ơi. Vậy mình không nghĩ ra. Rất cảm ơn. Tuyệt vời. Mình có ấy rồi nhá. Có mask rồi nhá. Là nén trong cái file XR này một cái ảnh nó lưu này, gần này thông tin luôn này. Cái này là reflect. But you know what? I need soft color. Đúng rồi.
phải qua đây. Tao không cần biết. Như bình thường mình sẽ Ctrl U chứ. Ctrl L, Ctrl curve. Có được đâu, chú chị ở đây rồi. Được, nếu được. Yeah. Ta sai. Mình nghĩ cái này nhiều người không biết đâu. Mình xem xong mình cũng mới biết. Về sau học được mấy cái trick của ông này kiểu nó... Mình không biết nó có hiệu quả hơn quá nhiều hay không, nhưng mà nếu mà cứ học theo ấy, xong khéo người khác vào phay sốt mình họ đếm được gì luôn. Nhiều cái nghe vẻ hơi hàn lâm. Sidewalk. Lộn. Nhìn ma thật đấy. Yeah. It's perfect. Ngon chết thật. Công nhận cái này lên đất rất là kê nhá. Đẹp vãi. Perfect. Cái này hay. Học từ nãy giờ mới nhặt được một cái mới. Sidewalk. Ok, ông ấy làm gì nữa? Pưng, 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 pưng. Pưng, pưng, pưng. Ông ơi, chú em làm gì nữa? We get Từ nghe nhạc. stronger or worry, because you can always, you see, select the mask, and then with a very small black brush, it's basically just 1 pixel. Details. Now concrete wall. Wall. Search for the mask of the concrete wall, which is this one. Channel this. And of course you need to change the curve, because you see now we need this type of contrast. Like, okay, mask. This is a curve. I don't know, the concrete wall is dirty outside, but inside the house is kind of clean. You can, you know, stop group with an adjustment in some paper, made the original sky background. So let's go back on here and select the background into the sidewalk. Click Ctrl T, right click, and flip vertical. Làm gì? Phản xạ trời luôn. There we go. There is to add a little bit of the smart object. I can go here. Oh my god. Pick a radius. And then we can convert this blend mode to multiply, or maybe overlay. Greener. Brush. 100% opacity. We can just paint here until we get that point.
À, make sense đấy. And here we go. Không hề vớ vẩn lắm đâu. And we can even go lower with the opacity and maybe increase the blur. So we can check before and after. Ok, hiểu đại ý rồi. Thế này mà nó mết thế này hơi kỳ. Bởi vì sao? Bị nhiều quá. Mà cái này xử lý trong 3D thì nhanh hơn. But we don't care. Just do it. Ok. Ctrl Alt E lên sidewalk. Rồi Ctrl Vertical. Đây đúng không? Ok. Cái gì? Filter. Filter. Blur. Gaussian blur. Rồi để cái gì? Softline à? Softline à? Thật à? Overlay. Multiply. Xong giảm đi đúng không? Yeah, that makes sense. But you know what? Okay, forget it. And it looks better. It's look better. I don't think so. Ok, bức tường á. Thực sự nhá, nếu mình sẽ không tăng đớt cái bức tường này lên đâu. Trông nó hơi tối rồi bro. Nó hơi sạch sẽ quá rồi. Rất đớt nhá. Ctrl G, Ctrl E, Ctrl A, C. Đây cái tường đây. Green. Okay. Yeah. Concrete wall. Thấy chưa, mình kiểu holy shit, kiểu nó đã đớt rồi ấy. Chỉnh thêm chi trời. Cháu không chỉnh đâu chú ơi. Cho cháu để nguyên nhé. Để tí đó.
Chả tác dụng chơi. Ok, cái này mình sẽ không chỉnh, Maybe mình then có chính kiến riêng. lower. Ok, xong video này rồi. Rendering again inside Photoshop. Thật luôn á. Now going back to your 3D software, which is amazing because you can save tons of times. Okay, now what to do? What I want to do is I want to re-render this wood facade we have here, because maybe, I don't know, maybe we want to change the color of it, maybe we want to change the hue or the saturation, or I don't know. Keep in mind that if you change the diffuse color of an object, the reflection color should stay the same. Let me explain. If this wood is brown and we have some reflection from the sun, the color of the reflection should stay the same, and only the color behind the reflection should change. So if you just apply a hue saturation to change the hue of this wood material, it's not enough. It's not going to give you nice and realistic results. The three-step workflow. First of all, we need to find the right main folder and create a subfolder. Step one. So this is part of the render. So the right main folder is adjustment. So I make a new subfolder into adjustment. I call it wood facade, and I look for the right mask. So I need to go inside masks, and here we are, the blue one. So I control click on the blue channel thumbnail to get the selection. First step done. Now what to do? First and second step done, actually. The third step is, let's do something inside here, okay? And what we need to do is we need to go inside passes, because we need at least 3 different passes. We need the diffuse, so the pass with the textures inside. We need the raw total lighting, which is the V-Ray name of that pass, which is the pass with all the lighting inside, but no texture. In Corona, it's called a raw component diffuse, if you ask. And then we need the raw reflection pass, so the pass with all the reflections inside, 100% strong. Okay, so what to do here? We can go in the passes, and we need to search for the right passes. So this is the diffuse. I click Ctrl J to make a copy of it, and I bring it up. I bring it with me. And then we need the raw total lighting, so I make another copy, Ctrl J again. And so now we have these two, and the raw total lighting goes on the top of the diffuse, just in case. And then we need the raw reflection. I mean, you can use the raw reflection, you can use the reflection, which is basically the actual reflection of the scene. I mean, you can test this stuff out, and I mean, if you use the raw reflection, you will need to mask this manually or with the normal pass you're going to see in the future. I mean, I'm going to use the raw reflection because I have more, I would say, room to play with. Okay, so I make a copy of the raw reflection, and now I have this new copy, and I have 3 layers I need, and I just drag them inside the right folder, which is the one with the wood facade in it. Here we go. Okay, so now we can go back on passes and hide them, and here we go. So now we have the raw reflection, the raw total lighting, which is the lighting, and diffuse, which are the textures. We keep the source color, so the diffuse pass as it is, we don't touch it. And then on top we have the raw total lighting, or the raw component diffuse in Corona, and this has to go in multiply mode. And as you can see, basically it gives you all the shadows you need to restore the lighting on top of the diffuse, on top of the textures. And then you can go here and enable the reflection one, and you can put this in overlay. And by default, this would be too strong. Because remember, the raw reflection is basically the 100% strong reflection pass. So what can we do? We can put a mask on this, and then because the reflections will be stronger when we look at objects on the side. For example, in this, I need to keep it a little bit less strong, like this.
like this area, I'm just pressing shift to add areas to my selection, as you can see, something like that. And then I just I can just paint with dark, and I like the result. If you don't like the result, remember that if you select the map, if I hide the entire group, we get something that, it's kind of similar, of course, is not the exact result we get from the render, because maybe the render was mixing these layers on the diffuse. And for example, we can add you, and so these now is going to be, I don't know, red, for example, or purple. Okay, we can increase the saturation. You see, to act, the Uầy, reflections are đẹp going luôn. to act in a Reflection. different way, because they are not changed by this hue saturation. Okay, and so if you want to do something like more kind of plausible and realistic, we can just go and modify slightly the initial color. So I want it a little bit more saturated and probably a more kind of warm. So I'm just pushing the hue on the left to go on some kind of orange, more orange look. Amazing, okay? And remember that if you make a new layer here, okay, on the top of the diffuse, you can also take like a very dark color, maybe not black, but something like darker like this, like gray, and you can paint some, I don't know, some dirt on top of this this diffuse. Okay, maybe you can change the blend mode. You can, I don't know, use multiply. You can go down with your opacity a little bit, but anyway, you can paint some dirt like this, or you can put some photos on top, and or even you can use the same rototal lighting, which is amazing because it works very well. You can use the same rototal lighting, you duplicate it, and this time, instead of putting in a multiply, you put in normal mode. And if you drag it under itself, okay, so you have the rototal lighting, which is in normal, that acts as a diffuse, you can have something that looks like snow. And if you mask it, you can then paint black, or invert the mask and paint white only where you want the snow. And maybe this is too bright, okay, but trust me, it's perfect to simulate something like ice or snow on top of objects. And be careful with very bright colors, because even snow is the brightest shader you will ever see, but probably you can just go with the curve and make it a little bit darker to not get something completely overexposed. Okay, and so this is a nice trick, because once you understand how to compose your final shader, then you can do. Ok, giờ nghịch một tí với cái đấy nào. Nó dùng Tutorial. Cái này trong Corona là raw component đúng không? So color với cả mình sẽ dùng kênh reflect, vì mình thích reflect hơn là raw reflect. Kéo nó qua, lắp vô để trong pump blue, pump Ctrl G, delete mask, wood selling không phải facade. Cái này vào, cái này được không? Cái này thì thật ra không dùng lắm đâu. Ok rồi, đầu tiên là cái này nó để là multiply. Screen chứ, từ thế nào? Screen chứ, mình nghĩ là screen chứ. Chết giờ không phải screen. Overlay à? Cái overlay nó còn hợp lý hơn thật. Ok, để multiply thì để nó tô đi mấy cái khoan. Xem lại nào. Well, like was mixing these layers.
So now we can go back on passes and hide them. We keep the and this view shadows you need to restore the lighting on one when the on frame is, you know. Ok. Đúng là để multiply thật đấy. Cái này nó để screen. Screen. Keep it a little bit Overlay. Phạt lên. Overlay á. Nè. Nó dùng raw reflect rồi. Ok, dùng vậy. Overlay. Rồi. Ok. Sao tổng thể này sáng lên đi. Đó. Cái này mình huê. Adobe Color. Adobe Color Wheel. Color Wheel. Vàng, cam, đỏ. Đỏ cũng là một cái ý kiến khá là hay. Lipo. Đỏ cam cơ. Đây hả? Cũng hay đấy. Cha. Phát sát tệ thế này cả. Oh shit. Cũng hay này. Vàng rồi này. Vàng, xanh, đỏ, cam. Wait. I'm gonna paste this into the here. Vàng, cam này, cái này là cam đỏ đất. Ok, mình nghĩ là mình sẽ cho nó lên một tí saturation. I like it. Maybe. Don't know. Improving vegetation with render paths. do that. So Bài mới à? to improve the look of the first, get the fill color. That's it. Now you can take this. You can use it from one of the textures you can find in the zip file into or take one and grab that out and fill. Khoan. This, you know, like mold. This is one. 100% made painting luôn. Cái này bao nhiêu? Cái này 9 phút. Ok, thôi hôm nay mình học đến đấy thôi. Mình đã làm được đến đây rồi. Trời này chưa chỉnh đâu nha, đừng đánh giá mình.
ai ai à. Mình muốn hoàn thiện bài này. cũng gọi là hay. Đúng là nó mết rất nhiều. Mấy cái này này, mất texture nó mết hết à. Nhưng mà cá nhân mình nhé, Pool à? Pool chắc là mình sẽ có lẽ hơi mạnh tay về cái độ tối của nó. Maybe just here. Bức ảnh này vẫn đủ đấy chứ. Để xem cái màn rồi. Brightness and contrast. Đúng rồi, mình đang không đẩy cái màn này sáng lên. 90. Ok. Trông nó sáng sủa này cơ mà. Một đứa. Để xem nào. Mình yêu nhá Minecraft. You know what? Cái này giảm đi còn được. Thậm chí là tối đi nhá. Ok. Trời chắc chắn là cần sáng hơn. Just maybe. Bong. Ôi dồi, ảnh 8 bit chết giờ. Ok, nhẹ nhàng với nó thôi, không là trả giá đắt đấy. Cái sắc lộn. Ok, thôi thì đi sắp xếp đồ đi. Yeah, sắp xếp đồ chứ.
Chào anh em nhé. Chào tôi xin phép chào tôi nhé. Bye bye.